Live once again mga ka-Asenso diri sa Asenso Covered Court. First Mayor Samico Asenso Barangay Cup between Barangay Santa Lucia and Barangay San Pedro. As Milyama takes the first blood for Barangay Santa Lucia. De Los Santos missing that three-pointer. Ball stolen by Les Moras. Les Moras with a floater and it's good. Magpale, no good. De La Peña falls away. Rebound by Magpale. Off balance shot by Magpale. Les Moras to De Los Santos. Fakes, drives, ball stripped from his hands. But number 15 is there. Nebria for the putback. Campaner over Sangkupan. Nasser Sangkupan. Bang! For downtown. Nasser Sangkupan, classmate na ko ni sa elementary sa Camp Abelon Elementary School. O ni isa sa mga mga kabats na o mga una na daot computer ba. Red alert pa dulaan nila sa una. Dito pa na sila mag-computer sa may. Actually dili pa red alert di pala PlayStation paano ginadulaan nila mo sa una. Diha loyo diha sa may sa ibabaw man to pero lumbia man to. And blocked by De Los Santos. Dula pa miyan niya kuan metal slug. Manidula na may Nasser sa una. Dito sa may sa ginanga ospital diha sa Lumbia Basta luyo ana. Sudlonon pa to. Dayon grade 6 na abot na dayon kuan uso na ang Counter Strike. Uso na ang Red Alert. Sila mo yung una mga tao nga bulahan na kagunit o computer. Campaner with the recovery jump shot. Kent Ivan Lapay of Barangay Dao, shout out. Ang mid-range assassin ng Barangay Dao. Mige. Passing it outside to De Los Santos. Now to Les Moras, 5-second shot clock, turns around. Tapi ka ng bola. Metal slug. Hindi ko kalimutan na joystick pa ito ginadulaan. CD pa itong kuhan gamit sa computer. Tagdos ang 30 minutes. De Los Santos, corner 3. Nebria with a good box out. Second chance, no good. Outside pass, stolen by Campaner. Pass break para kay Sangkupan. Nasser Sangkupan. Yes, sir! And Sangkupan now with 5 points. 2 of 2 mga ka-Asenso. De Los Santos to Les Moras. Now to Mige. Tumira, mid-range, and it's good by Mige. Baby M. First year criminology student sa St. Columban College. Pista pa kanina, namista pa rin ka kanina. Nakuyawan pa ka na yung mga apelido. Klaro, Kent Ivan Alvarez Lapay. Pagchurba. Sangkupan with another 3-pointer. 8 points down for Sangkupan. Sabi na rep. Sabi na Ulysses rep.
Shout out kay Ulysses nga nakapolo pa. Muna'y ganahan ako mong duty ba kay magpolo. Sputing kayo, abi kay night chicks nakita sa live. Parang salarin ay ako kay ngisi ang salarin. Wala kita Ulysses. Patay mali pa kay Ulysses. Di pa managad. Tanawa. Awa niya, di ka mamansin Ulysses yun. Guilty juga. Serious pakignaong di pa mamansin Ulysses. Bigay nakatapad og chicks ba. Huli pero di kulong. Ang salarin to ara. Mamirahay Santiago. Alvin Anchola, shout out. Oy, bi-shout out po rin kang Saysay, Cyrus Tuwal. Nga wala naka-make up karon. Uy. Bantog ra wala daw siya gipansin. Shout out. Si mong crush, si Ulysses. Mige turns around. Pinasa pa kay Templa, buti na lang. Shout out po ko kay Patty Boy, Kang Gilbert, and Kang Raima. Rai Majesty, mamirahay sa Santiago. Les Moras gusto pang kumuha ng foul. Secret. Nangutana si Ulysses kinsa daw ka video ato di jud ko mutug-an kay wala man po ko kabalo. Siya? Suko kay si Ulysses. Suko nang naungat tanawa ra be. Lawi kay gisi And a timeout called by Barangay Santa Lucia. Santa Lucia. Leading by 3 points with 3 minutes and 53 seconds remaining in the first quarter. This timeout, Makaka Center, is brought to us by City Councilor Honorable Dr. Priscilla Dicky Fernandez. Huling-huli sa camera. Walay radyo, dire Raima, walay radyo. Din ni kuan Alan. Shout out of Barangay Gubang, Robert Banyagoso. Apit mailok ang Barangay Gubang. May gane. Shout out mi sa taga Santa Lucia ni Wendell nga nagtagay, sawi guwapa. Apila pon mi ninyog tagay diha pud. Ganahan pud ta. Onim ulat-ulat ba ko na mo padala na ako direct ice cold beer. Yawat na lang ba no? Ganahan ta mo commentator ba? Sanay mo padala direct bugnaw. Sulod lang niyo si Lupin para di ta kasaban. Hulat-hulat yung taong kong na mo padala dire. Wala man jud. Sige na lang. De La Peña inside to Milyama. Sangkupan. Missed. For the 3-pointer. Tapi ka ng bola. Sige. Igaan ang mag-uyab diha. Sabi kay Bugnaw. Magakos-gakos dayon. Igana. Yung uban dire. Suya kayo. Way kagakos. Bypass Ulysses. Ulysses. may paning uban dire nga mga audience nato gaparis-paris pa kay tugnaw kaayo kanang uban diha nga sikig panampong sa baba walay kaparis may pa si Ulysses na may paris loe kay sig panampong lang sa baba kay wala man. Sangkupan, another 3, another miss. Yuli kay HD kay kuha sa kamera yaw gi-zoom in pag yun kita ka ambot lang kinsa. I am protected by my Bill of Rights. No person shall be deprived to be a witness against himself. Librarian mo plate na magpahatod man to siya daw uli. Pero dili mo plate. Libre og plite wag kay motor diha.
Alhas missing the 3-pointer. Na tago-tago lang taan kay umantay katapad. De La Peña wala may maghag-hag. Milyama to number 20 jumper off the glass. De La Peña behind the back pass stolen by number 11 of Barangay San Pedro. Bounce pass na to Carpentero, balik kay Alhas. Good transition offense for Barangay San Pedro. Magpale. Now to Campaner. De La Peña, pull-up jumper, short. Kinapos. Sed. Kaya apelido number 11, Sed. Carpentero with a sidestep. Missing that layup. Barsarsa turns around. Good pass para kay Milyama. Falls away, no good. Campaner with the rebound. Umatake sa ilalim. Outside, Magpale. Driving. Floater, no good. Templa with the rebound. Passing it to Alhas. Alhas, 3 against 2. Jumper, number 16. Aba. Aba. Mura na kuratan siya. Says, Aba. 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 Oh. Hindi lagi, Aba. Aba, ah? Aba, ah, gani. Aba, ah. Ay, upuan. Pero kung pwede, ma-appreciate siya mga set up. Alas 8, basta taman siya ang last game kay alauna. Last game. Mahuman siguro, mga alas 3. Ganit mo tanan? Dili siguro. Nga naman. Naramay dala gamit ang kamukuan. Ang gamitan na mo ugma kuan. Microphone. Diba? Parang naman sila scoreboard. Sila scoreboard dala. Microphone ang kinahanglan ugma. Dayon kini extension wire ba? Mga teachers ang dula ugma. Oh. Liga nila opening. 7 seconds remaining as Milyama tries to attack. Now to De La Peña, missed. That's the end of our first quarter. 17-18, Santa Lucia up by 1. This quarter is brought to us by City Councilor Honorable Marjorie Revelo Cero. Katol na yun kaayo og kamot ato si Yul mga panahon na. Yuls, katol na do kay kamot atong panahon na, Yuls. Ha? Ang katong ga video. Hoy Rema, pagtarog lingkod diha. Masaitan ka rin. Ayaw taon isaka imong tiil, maluoy ka. Ato bang Royals be? Gasabot man siguro ning tulo na ako nga tapad, ginaka-brown man. Kani sila manayaw. Mo manayaw. Sabot man ning tulo, tanawa ragod. Puro naka-brown. Friday night man dayron bantog ra naka Friday night bantog ra naka-polo, naka-pantalon, naka-sapatos. Labi ang mamalikas ay naka-live manggunda dili lang pwede. Labon og regular days, naka-chinilas, naka-short, naka-pambalay. Karon kay Friday night, grabe. Natingala kay ko, naka-polo man, naka-brown, naka-pantalon, naka-sapatos. Mura pag naligo. Ay na kay ulan man, basa na yung buhok dito sa gawas. Barsarsa. Manghunting na. Yun.
Hanteng na po di ay mo yun. Kaya palpak mo na mo ito muna. Ha? Saan? Ang hanteng na po mong chicks. Nakapulo, nakapantalon, nakasapatos. Sabay, medyas. Limpyo pa kayong mga sapatos. Ako grabe, ultimo chinilas. Perting hugawa. Mga na, di ta mahalin, kay pati chinilas, hugaw man. Pero lunes, naka-short, naka-chinilas, naka-t-shirt. Pero pag birnes, purma ka. Patudlo mo, J-Sam. Ay, lang J-Sam kay Juan. Loyal mo ni J-Sam. Tamula miss. Archie Galon. Grabe shout out di ay taga Tulawas katong nabildi sa Gubang ganina. Archie Galon. Shout out niyo niya. Ay, shout out kay Raima. De Los Santos miss. Good box out. Ana siya video? Mige under the basket. Isa ka video. Ako to tanawon. Sa to nga match up gani. Balangasan Binabista ako tong reviewon na i-post nako. Isa kay ka video ato. Tamula is block, passing ito Milyama. Bihon mag milk kaya kaniya mo palit og milk tea oy. Katong naisagol kuan sa kanding ang kuan niya boba. Si Alan dili na mahalin kay wa pay gibuhat cheater na halak ka Alan. Wa pay gibuhat nangabit na wa pa kay uyab. Gilbert, dili na ka pwede mo kuyog kay nanakay 4 months pagpuyo diha. Bang! Tamula with a 3-pointer for Barangay Santa Lucia. Naoto Carpentero. Ay, kinapos si Shapil. Nagaw pa ni De Los Santos. Jumper off the mark. Now to Tamula. Gilbert, di na pwede mo kuyog kay nanay 4 months. Tamula with a side step and his foul. Samtang wala pa na nigawas Gilbert. Kuyog jog ka. Pahimulos yun. Sus, may paning uban dere, pares-pares. Tora lami kay labayog bola oy. Taro. Ha? Kaya lagi niya mo palit daw og milk tea, ingon siya. Sa ingon ang video. Kwarta daw ganahan niya dili milk tea. Good ball movement for Barangay San Pedro. Still a 1-point lead for Santa Lucia. Espinosa outside. Barsarsa fakes. Now to Campaner. 3 seconds violation against Barangay San Pedro. May pa si Pati. Okay. Kuyugo na ito na si Gilbert. Kaya dili pwedeng dili. Lablab baya ka na ako na si Gilbert. Noon sa kanya. Lingan ako na sa Perlumboy. Miguel hirap sa ilalim against 2 defenders. Now to Barsarsa. Jumper off the glass. Basket. At may kasamang foul against De Los Santos. Wala. Nampiling na lang. May Paris.
Les Moras, first personal foul. Third 2 points. San Pedro. And now Les Moras to Carpentero. Tumira ng 3. Mintes. Tapi ka ng bola sa taas. Rebound gets by Tamula. Now to Barsarsa. Inside. And Bunsua connects. Unti-unting lumalayo ang Barangay Santa Lucia with 7-point lead. As De Los Santos tries to drive. Passing it under the basket by Templa. The lead is now cut into 5. Barsarsa driving, falls away. Hangs in the air for that jumper. Raima. Alas 3 ni mo, Raim. Alas 3 ni mo, alas 3. Alas 3 nga direksyon ba? Leftmost. Sige, leftmost. Sige, leftmost. Ika 1, 2, 3. Ikatulo nga puste. Kita ka na. Tapad na naka-orange. Tapad na naka... Kabugnaw sa panahon. Kita ka, tapat sa naka-orange nga laki. Kilabayag bula, no? Manji, sambi ka ito palabayag bula. Entering to zone violation. Second chance, no good pa rin for Barangay San Pedro. Now rebound by Bunsua. 2 against 3. Bunsua, what a nice fake! And scores. Hello, sweet kay sila Rhyme. Daoy. Tanawa ka no? Diri lingkod, kita dyan mo. Abaa! Missed! Tapi ka ng bola sa taas. Number 13 wins that rebound. Barsarsa heavily guarded by Templa. Ball stripped from behind by Les Moras. Now to Tamula. 8-second shot clock. To Barsarsa. Fakes traveling violation. Sayang. And a timeout called by Barangay San Pedro.
Ana si Wendell paanihion daw ang players sa ilaha inighuman sa dula sa Santa Lucia. Yahaya oy. Bantog ra gipaak-paak miglamigas dire. Sweet kay sila Ray. Pero kakita ko sa kong crush. Grabe na pa crush ni si Raima. Asa man Rhymes. Itudlo Rhymes. Les Moras for 3. Miss. Campaner wins that rebound. Man rin mong crush Ray. Itudlo daw Ray. Gwapo po na Ray. Sin gwapo pa ko ana Ray. Pastilan. Malas po lang talaga. Ay, kita na ko sa imong crush. Kita na ko si Arlo Kalunod. Si Arlo Kalunod. Dili si Arlo. Arlo, crush mo. Shout out! Vance, Tiki, Laput. Good luck sa inyong dula karon o amping mo sa inyong biyahe. Les Moras, floater no good. Miguel turns around, ball strip and is fouled. Shout out kay Laput o amping sa inyong biyahe padulong Oroqueta. And good luck also sa pagarian Empire Knights. They will be on Oroqueta City, I think. It's Oroqueta, no? Dula sila para sa first kontra nila agoy. Harbor Pilots dayon. First blood dayon. Proud of you Aldrian Carpentero. Proud tatak sisat from JL Gasco. 20 seconds left. 25 to 33. Yeah, shout out JL Gasco. Bunsua fakes. Passing it to Espinosa, no good. Rebounded by Carpentero. 4 seconds left. Carpentero! As the game clock expires for our first half. That's the end of our first half, mga ka-Asenso. 27-33. Santa Lucia still on the lead. Varsity na ko na sa sisat. Good. Man, Carpentero. Ingon, varsity, panday man lagi. Carpentero.
Shout out Jamil Marcaban. Third quarter mga ka-Asenso, 27-33. Santa Lucia on the lead. Carpentero to Les Moras. Balik kay Carpentero. Inside to Mige. Nice cut by Les Moras. Floater no good. Mige. Tapik. Good effort for that rebound. Mige is fouled. Daddy M on the floor. Miliama, first personal foul. First 2 foul. Ay, salamat Ray. Wala na gyud sila. Wala na sila Ray. Kuha na, dili na sakit akong mata ron maglantaw. Ano man, nga naman? Wala pa isa, bulat. Aman. Injured daw. Kina. Yay! Sakit. De La Peña. Jumper no good. De Los Santos with the rebound. De Los Santos to Carpentero. Balik kay De Los Santos. Now to Les Moras. De Los Santos, 3-pointer. Too strong. Les Moras with a rebound. Jumper. And it's good. 3 puntos na lang ang hinahabol ng Barangay San Pedro. Campaner to De La Peña. Mid-range shot is good by De La Peña. The Pineapple. Les Moras to number 16 for Abaa with another 3-pointer for Barangay San Pedro. Balik sa dalawang lamang. Campaner to Miliama. De La Peña, no good. Tapikan ang bola, no foul called. Espinosa with a save, passing it to Miliama. And a nice cut by De La Peña. Balik sa 5. Upat di ay. Les Moras. Fakes. Drives. Abaa. Isa pang 3 para kay Abaa. On the same spot of the wing. For Barangay San Pedro. Cutting the lead to 1. Campaner. Tumira ng 3. Gustong makabawi, no good. Campaner, De La Peña, another shot, can't get it to go this time. Daddy M with a rebound. Down to Les Moras. Abaa, tumira na naman. Missed this time. Les Moras, too strong for that pass. Intercepted by Campaner. Pass, break pass para kay Campaner. Corner, 3. Miss. Nakita. Les Moras stops now to Abaa for 3. Another miss by Abaa. Stolen by Les Moras. Umararo can't get it to go. Miliama with a rebound. Driving, side step, off the glass. Missed again. Rebound by Daddy M. Now to Abaa. Abaa to Carpentero. Up and under and is fouled. Timeout called by Barangay Santa Lucia. Patay mo piyong ko ba? Kay sige man ko ka-imagine nga nag-outing daw sa kuan. Dakak. Manane. Miya kay no? Rico Hospital. Hospital.
Yols. First personal foul. Yols. Kinsa po itong bayana, Yols? Second chip foul. Kinsa po itong bayana, Yols? Ha? O, kay Lato? Gunit-gunit ka, agbay-agbay ka, o kay Lato? Sure ba? Aman. Ne. Shout out sa Barsar sa family of Barangay Santa Lucia. Manugaw man hinoon. Shout out sa Barsar sa family again, no? Sa Barangay Santa Lucia. Christian Suizo, shout out ko ni Jomari Asaldo. Gahilak karon luoy kayog nawong. Manungog pag yun. Shout out Jamil Marcaban. Milyama. One-hander, no good. Les Moras with the rebound. Tied at 37. De Los Santos. 1 against 3. De Los Santos. Easy layup. Lamang na ngayon ang Barangay San Pedro with 5 minutes and 30 seconds left in the third quarter. No, Barsarsa. Shout out Barsarsa family. Barangay Santa Lucia. Milyama inside De La Peña. Ganda ng pasa, ganda ng tira, ganda ng gameplay ng Barangay Santa Lucia. O shout out Les Muras, Jamil Marcaban. Pilay standing San Pedro, wala ko kabalubos. Carpentero to De Los Santos for 3. Too strong. Espinosa now with the rebound. Tied at 39. Back to square one. Campaner to De La Peña. Now to Milyama, outside to Carpaner. Balik kay Milyama, tumira na 3. Mintes, Abaa with the rebound, passing it to Carpentero. Against Milyama, Carpentero all the way. Lamang ang Barangay San Pedro, Campaner to De La Peña. Inside feed, almost missed, stolen by Carpentero. Carpentero against Les Moras. Carpentero, isa pang layup. 4 straight points for Carpentero. Milyama. And foul. Kitang-kita ang foul. Hoy, 43-39. Scorer. Sa Santa Lucia man yung magibutang ang score. Ay, karon Patrick up. Bagong karon. Foul number 9. De Los Santos. Second personal foul. De La Peña fakes. Pasa ito Milyama. To Tamula, bakante for 3. In and out. Miguel Baby M with the rebound. Now to Les Moras. De Los Santos to number 19. Jumper. Pinasa kay De Los Santos to Les Moras. Open 3. Bang! Les Moras with a 3-pointer. Daog ang gubang. The tables have turned mga ka-asenso. Lamang naman ngayon ang Barangay San Pedro. As De La Peña sumagot ng 3 para sa Barangay Santa Lucia. Balik sa 4 ang lamang. Les Moras. Isa pang 3 para kay Les Moras. Hindi papayag si Les Moras na makabawi ang Barangay Santa Lucia. 49-42. Campaner. Backcourt violation. Shot after shot from downtown. Sa agutan ng 3. San Pedro di pumapayag na makahabol ang Barangay Santa Lucia. 49-42, 7-point lead for Barangay San Pedro. Inside, Templa. Ayun, foul. Tumanda. Ingon, tumanda. Bata pa man lagi.
Tumanda will check in for Barangay San Pedro. Mige with the ball to El Medulan. Nice feed para kay Templa sa ilalim. Missed. Tapi ka ng bola. Tumanda wins the rebound. No good for that shot. Pass break para kay Campaner. Against Tumanda. Campaner missing that layup. Second chance and it's good. Miguel, Baby M, crosses over against Barsarsa. Les Moras, long three, missed. Milyama with the rebound. Now to Campaner against Les Moras. Campaner hands in the air and he is fouled. Technical foul called against Les Moras. Ayan, natuhog na. Foul number 8. Number 8. Ayan, dalawang foul agad against Les Moras. Resentment to Akol. Nabali. Ikaw ron, abi kay nakakuan ka ha, nakadagit ka ha. Les Moras, third personal foul. Tatlong foul agad para kay Les Moras. Third team foul. With 1 minute and 9 seconds remaining. Campaner, it is free throw. Last throw. Missed. Les Moras. 1 minute remaining in the third quarter. El Medulan. Inside to Baby M. One-hander, no good. And a foul called against Campaner. Tumanda to Les Moras. Hesitating to make a shot. Mige inside, no good. De La Peña with the rebound. 40 seconds left in the third quarter. Missed that three-pointer by Tamula. Second chance, jumper, missed again. Tumanda now with the rebound. 20 seconds left in the third quarter. Templa, nabitawan pa. And the recovery by Templa. 10 seconds. De La Peña, last shot, missed. And that's the end of our third quarter. 51-45. Lamang na ngayon ang Barangay San Pedro. The tables have turned, mga ka-Asenso. And this timeout is brought to us by City Vice Mayor Attorney Boy Baleleng Fernandez. This shout out is brought to us by Ulysses the Man. Up next, mga ka-Asenso, Balintawak versus Santa Maria.
Last quarter mga ka-Asenso for this game. 51-45. Fourth and final quarter. Sangkupan, bounce pass to Bunsua. No good. Milyama with that putback. Four-point lead. Les Moras making a play. Carrion to De Los Santos, heavily guarded by De La Peña. Out of bounds. And a technical foul called against De Los Santos for resentment to a non-call. De Los Santos, technical foul for resentment to a call. A resentment to a call di ay. Ako na hinuoy na balik. De Los Santos, Actually, kuan gito, out of bounds gid si De Los Santos. Normal man ang tuklod gamay pero dala man gud sa movement sa iyang lawas gud nga di mapugnan. Nya dili man pud to ingon foul gyud nga pagkatuklod. Di mo to yung tuklod gyud pod. Bangga am to silang lawas. So out of bounds gyud si De Los Santos. Tay mahimuana. Campaner to Milyama. Bunsua, open three. And another miss by Bunsua. Tapi ka ng bola. Carpentero with the rebound. Fast break para kay Baby M. Against Bunsua. Baby M scores. Sangkupan. Tumira ng tres. Miss. foul number 22. And a foul called against De La Peña. Personal foul. First team Bola foul. mapupunta sa Barangay San Pedro. With 8 minutes and 45 seconds left. Templa to Carpentero. Bounce pass para kay Baby M. Nahuli ng pasa si Baby M. Les Moras. Bounce pass. Templa to Baby M. Turns around. And yes sir, for Baby M sa ilalim. Ganda ng pasa ng Barangay San Pedro. Campaner. Crosses over, nakalusot, outside to De La Peña. Jumper missed. Rebound now, Les Moras. Now to Templa, back to Carrion. Carrion, hesitation, binangga ni De La Peña. And a foul call against De La Peña. Foul De La Peña, pilay foul De La Peña. Oy, pilay foul De La Peña. Pilay foul. 22, De La Peña ang gipaul. Ha? Uy, Paul, uy, pataka na mo paglantaw, ragod mo. Offensive di ay. Offensive di ay. Aw. Offensive. Aw, parehas mo sila. Parehas mo sila 22. So offensive to, offensive. Aw. Offensive foul niya ito kaganina, no, against Carrion. So it was not a foul by De La Peña, it was a foul by Carrion. So I stand corrected mga ka-Asenso. An offensive foul to against Carrion. Pareham ko sila 22 ang gi-report sa referee. Barsarsa missing that jumper. Now to Les Moras. Mige driving, nakalusot, Mige scores. And a timeout called by Barangay Santa Lucia. So again, I stand corrected. It was an offensive foul by Carrion, not by De La Peña. Yun, 57-48.
Campaner. To Campaner. Good screen by Magpale. Campaner almost stolen. Alhas foul. Ala. Na-outbalance si Alhas. Foul gito. Foul. Foul. Campaner, 10-second shot clock. To Barsarsa. Hesitation. Carrying the ball. Violation call against Barsarsa. Daddy M will check in for Barangay San Pedro, replacing Templa. Alhas to Carpentero. To Daddy M, inside to Baby M. Ganda ng pasa ng mag-ama. From Daddy to son. Campaner with hesitation, dribble, and is fouled. Tamula will check in for Barangay Santa Lucia, replacing Magpale. Milyama. Barsarsa outside Campaner. Jumper and missed, but he's fouled. Foul called against BBM. Penalty situation for Barangay San Pedro. Wow, ganda ng record ng Santa Lucia. No foul committed yet by Barangay Santa Lucia. And Campaner, no good for that basket. No basket. Daddy M. Isa pang pasa para kay Baby M. Di makalusot. Stepping on the line pa talaga. Sayang. Good defense na sana for Milyama. Kaso lang lumagpas sa linya. Alhas. 3-pointer no good. Missed by Tamula. Pass break to Carpentero. Lays it up for Barangay San Pedro. Campaner. Outside. Campaner. Hangs in the air. Basket no good. Tapi ka ng bola. Carrion wins that rebound. Pass break na naman para kay Carpentero. Top board by Carpentero. And a timeout called again by Barangay Santa Lucia with 4 minutes and 40 seconds remaining in the fourth quarter. And this timeout, mga kaseto, is brought to us by City Councilor Honorable Jigger Arjosa. And back to our ball game as Campaner driving, pass intercepted. Now another fast break para kay Carpentero. 6 straight points. 6 straight fast break points for Carpentero.
Campaner. Foul called against Carpentero. Campaner will check in for Santa Lucia. De La Peña to Campaner. Tamula nangihingi ng bola. Tamula for 3. Natapik ang bola. And foul against Mige. Penalty. Aba, ang ganda ng laro ngayon ng Santa Lucia despite trailing, no? Ganda in the sense na they still did not commit a foul. Unlike San Pedro this quarter, they're on penalty situation. Campaner. Kitang-kita ang pasa. Another interception. And another fast break. Pero this time, he is fouled. Carrion, huling-huli ang mga pasa sa area niya. Ginaya natin likayan kay kuha na yung kayo nga play. Baka na bitang gamit na kaayo nga play. Bitang drive, tapos pasa sa ilalom. Nya hugot kayo og depensa. So, apiki good. So, advantage good kung naay gi-create nga play. Okay, each play has its own strategy. Jumper by Campaner is good. Carpenter with the ball. Hustled by Campaner. Nakalusot. Double team. Ganda ng depensa ng Santa Lucia. Les Moras to De Los Santos. Fakes. Drives. No look pass. Mige is fouled with that heavy traffic. Foul number 30, Campaner, taken personal foul. Third, team foul. Ay! Nagmintis pa. Time out. San Pedro. And back to our ball game with 2 minutes and 51 seconds remaining. Malapit na pong matapos ang game. Mige. Outside, Les Moras. Tumira ng 3. In and out. Bunsua with a rebound. Now to Campaner. Campaner to Campaner. Sangkopan. Umatake. Sangkopan with a drive. Buhay pa rin ang Barangay Santa Lucia. Les Moras, ganda ng pasa para kay Carpentero. Bunsua turns around, hangs in the air, in and out.
Offensive foul called against Sangkupan. Offensive foul. 69-53. First to the ball. For big foul. Les Moras is double team, passing it to Carpentero. 8 seconds violation called against Barangay San Pedro. Turnover. Campaner outside. Tamula for 3. Missed. Campaner is there to save the ball. No good. And now Barangay San Pedro would have a run. Les Moras fakes, fires, and scores. Campaner. Hesitation dribble. Blocked by Mige. Bangis, Supalpal, Tamula with a rebound. Under a minute to play, Tamula. Bam! Tamula scores for Barangay Santa Lucia. 5 in, 5 out for Barangay San Pedro. $50 seconds left. Campaner. $27 seconds. El Medulan taking their time. Abat, tumira pa talaga. And congratulations to Barangay San Pedro for winning this ball game. 71-57. Up next, Barangay Balintawak versus Barangay Santa Maria. Barangay San Pedro. This is from Yuba. Players starting goal. Players starting Reverse base